হয়েছে, গট ইট। হুম, এবার আমি আপনাকে আমি হোস্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে। আপনি শেয়ার সব করতে পারবেন। হুম, এই তো হয়ে গেছে। হুম, আবার KKR স্যার হোস্ট। হুম, ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ, বলো। আমার হয়ে গেছে কমলদা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে, আমার ওকে। হয়ে গেছে। আপনি ওই সামন্ত স্যারকে ধরে আপনি কো হোস্ট করে দিন, উনি ওই লোকজনকে এন্ট্রি করতে পারবেন তাহলে। এন্ট্রি করতে পারবো, হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মাঝি স্যার, তাহলে আছে কি টেস্টটা হবে? হ্যাঁ, টেস্টটা আজকেই হবে, আমি দেখে নিচ্ছি। ভেরি গুড, ঠিক আছে। দেখি। আর ওই সূর্য শিখা একটু কোশ্চেনটা পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, ও আর দীপরূপা, ওটা আপনি করে দেবেন থার্ড মডিউলটা আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, স্বদেশ বাবু কো হোস্ট হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়ে আচ্ছা, গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। আমি কোশ্চেনটা করলে আপনি। ঠিক আছে, আমি ততক্ষণকে একটু আমরা আলোচনা করি। আচ্ছা আচ্ছা, করুন একটু হ্যাঁ, 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 আমরা একটু করুন ডিসকাস করি। রিকাপিচুলেট। ওকে, ওকে, করুন করুন করুন। ঠিক আছে। এই, মিউট ইউরসেলফ। अरे साला স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওকে দেখা স্যার। যাচ্ছে, ভালোই দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের তাহলে আপনি একটু হ্যাঁ, introduction করে লিসন, নিন। good evening. Actually, number of students is too much, more attendance today, হ্যাঁ, because I have already declared that the test will be taken. So Maji sir will take the test. You don't listen, the students, So today the test of fourth module will be taken. So before that, KKR sir already has taken two classes, one classes, and Mona madam has taken two classes. This is the last class. That will be already, he has discussed all things. So it is a recapitulation just now. And after that, the test will be taken. So I'm telling all the students already have discussed this thing and learned something. And in one of our class, I was there. I have seen so much interaction. Your response is somewhat satisfactory, So, Mona madam, the last two classes she has discussed about what is the coexistence, the source, and the main thing is nature, harmony in nature. So 4 stages of nature, harmony in nature, already discussed on that. And next thing is another thing which is very important, the holistic perception of harmony. It was discussed how from the plants to animal to human, the highest order of animal, it is a coexistence or the interaction is being maintained. It has been discussed. So today, Professor KKR sir, he will be discussing the what is the synopsis of these lessons, and after that, a short test will be taken. So if you have any interaction, you can ask, because this is the last class and last phase of this fourth module. So the test of fourth module will be taken just after this class, and KKR sir will discuss the whole things of this module. Okay, so listen properly, because from his discussion along with you, so the test will be taken. So KKR sir, you can start now. Okay. So, good evening, my dear students. Good Hello. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. How you have enjoyed the Good evening, USB sir. class? Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good So, evening, sir. I think all of you are motivated, okay, and energized for this class. Okay, so I can recapitulate
the previous class because I have discussed about the self and the body. আমার মনে হয় যে আমরা সেলফ এবং বডি দিয়ে ডিসকাস করেছিলাম যে হোয়াট ইজ সেলফ অ্যান্ড হোয়াট ইজ বডি। Okay, this is the recapitulation, and only the 15 minutes I will take for you this class. So human body is both self is the consciousness entity and the body is the material entity. I have discussed earlier. Okay, so human being is the coexistence of the self and the body. Okay, so what is the misunderstanding? Gross misunderstanding that human being is think that body is the only material. Okay, they are not thinking about their consciousness, they are not thinking about their self. So these are all discussed, and today evaluation, that is the evaluation of the current situation, that is the gross misunderstanding, that is human being, they thought that the self means the body. And it is the gross misunderstanding that self is not body. Self is consciousness entity and the body is the material entity, and the facilities and the need and the activities and separate, both are separate for the self and the body. Okay, so for the satisfaction of our physical physical activities, if there is any gross misunderstanding, we are running behind that misunderstanding. Actually আমরা তার পিছনেই ছুটি যে এটা আমরা পাচ্ছি না, এটা পাচ্ছি না, যে due to over use of the physical facility there are widespread repercussions at every level of human existence. So exploitation of natural resources for more and more physical facilities. I think this line is very important. Our physical facilities ke satisfy করার জন্য আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আমরা রেগুলার নিজেদের মতো শহর তৈরি করছি, নিজেদের মতো বাড়ি তৈরি করছি, নিজেদের মতো ফ্ল্যাট তৈরি করছি. So we are exploiting the natural resources. Okay, so they are made to compete for their limited physical facility. So these are all for the satisfaction, but the need for the physical facilities. So only way to come out of this misunderstanding is to understand the human being as it is. The self has to be understood as a conscious entity. এইটা যদি কেউ চিন্তা করতে পারে যে বডির খিদে আলাদা and the self means consciousness তার খিদে আলাদা, তাহলে কিন্তু মানুষ স্যাটিসফাই হয়. So needs of the self and the body are of two different types, so they have to be fulfilled separately. And a gross misunderstanding is to assume the two to be the same. আমরা বডি এবং সেলফ আমরা একই ভাবি, ঠিক আছে বডি তো চাইছে খেতে, খেয়ে নাও, এই দুটো জামা কেনো, 5টা জামা কেনো, 10টা ফোন কেনো, 5টা ফ্ল্যাট কেনো, দুটো গাড়ি কেনো, এইভাবে মানুষ কিন্তু ছোটে. and after তার রেজাল্টটা কি হয়, এন্ড রেজাল্ট, হোয়াট ইজ দ্য এন্ড রেজাল্ট? তাতে কি হয়? ডিস্যাটিসফ্যাকশন, ডেপ্রিভেশন, যে আমি এই পেলাম না, আমি পেলাম না, আমি পেলাম না, আরো পিছনে ছুটতে থাকে. ওকে, সো দিস ইজ দ্য গ্রস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, হোয়াট ইজ দ্য সেলফ and what is the body. Sir, actually many people are texting that they are in waiting list, so can you please let them enter And let them know, tell them to join in YouTube. Join in the Okay sir, thank you sir. YouTube, because it is the capacity of 100. Capacity 100 is fulfilled. Total is fulfilled. Okay, Okay, thank you sir. so you please advise them to join in the YouTube. Okay, আমি খুব এটা খুব precisely বুঝিয়ে দিচ্ছি. So activities of imaging, analyzing, comparing and selecting testing are always going on, whether we are aware of them or not. আমরা কি ইমাজিং করব, অ্যানালাইজিং ক্যাপাসিটি আছে কিনা, কম্পেয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে কিনা. So these activities together constitute imagination, and we may not immediately be able to observe our desire, thought and expectation distinctly, but it may be easier to see that something is going on within. অর্থাৎ আমার ভেতরের মধ্যে ডিজায়ার, থট এন্ড এক্সপেকটেশন আছে কিনা,
আমার মনে হয় যে অনেকে চায় যে আমরা বেশি করে পড়াশোনা করি আরো নাম্বার পাই, দ্যাট ইজ আলাদা, দ্যাট ইজ দ্য satisfaction for your self consciousness, not your satisfaction for your body. But each and every person, they are misunderstood. Actually, there is a gross misunderstanding that the body is the only thing, that it is the only thing that to be nurtured and others. So one imagination or the other is going on in us all the time. সব সময় আমাদের ভেতরে কিন্তু আমাদের দ্বিধা, থট, এক্সপেকটেশন, এগুলো সবকিছুই কিন্তু আমাদের ভেতরে চলছে, এবং সেটাই হচ্ছে হ্যাপিনেস অ্যান্ড আনহ্যাপিনেস ডিপেন্ডসটা করে কি করে, ডিপেন্ড দ্য স্টেট অফ ইমাজিনেশন। তোমার হ্যাপিনেস এবং তোমার আনহ্যাপিনেস totally depend of your imagination. If your imagination is in harmony with your natural acceptance, এর আগের দিন স্যার বলেছিলেন যে ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স, একটা ছেলেও আমাদের কোশ্চেনও করেছিল, সেটা নিয়ে আমরা বলেছি দ্য ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স। তুমি যদি ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স এটাকে তুমি অ্যাকোয়ার করতে না পারো, অ্যাকসেপ্ট করতে না পারো, দেন ইউ উইল নট বি এবল টু স্যাটিসফাই ইউর সেলফ। সো ইউ আর ইন এ স্টেট অফ হ্যাপিনেস যদি তুমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারো। So imagination, and if your imagination is in harmony with your natural acceptance, so natural acceptance এর beyond the natural acceptance তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে কিন্তু তুমি কোনোদিনই হ্যাপি হবে না। When it is in contradiction with your natural acceptance, you are in a state of unhappiness. অর্থাৎ আমাদের এই ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্সটার সঙ্গে আমাদের মাইন্ডটা, কনসাসনেসকে মেলাতে হবে। And if you are not able to do that, then your happiness will be affected. এটা হচ্ছে আসল জিনিস। So imagination is expressed to the world outside in terms of behavior with human being and work with the rest of nature. And we have also referred to imagination as what I am, and the natural acceptance is what I really want to be. এটার সাথে ম্যাচ করাতে হবে, তাহলে মানুষের হ্যাপিনেস অ্যান্ড আনহ্যাপিনেস, ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স যে যত ভালো করতে পারবে সে তত বেশি হ্যাপি। ঠিক আছে, আমি যদি ভাবি দূর আজকে আমি পেলাম না বিরিয়ানি, মানে আজকে আমি আনহ্যাপি, আমার মনের মধ্যে খুব দুঃখ হলো, সেটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক। কিন্তু আমি যদি ভাবি যে আজকে আমি নাম্বারটা আরো যদি 60%-এর জায়গায় 80% পাই, সে 80% যখন ওটাকে ফুলফিল করতে পারবে, তার হ্যাপিনেস কিন্তু তার মাইন্ডের মধ্যে আরো বেশি হবে। অ্যান্ড এই স্যার, ম্যাডাম, এই প্রফেসর, আমরা যারা বলছি, স্যারও বলছেন, কেন বলছেন না আমরা পরে কি করি, না আমরা পরে আমরা একটা চাকরি পেলাম, এই যে হ্যাপিনেস, তখন কিন্তু আমার হ্যাপিনেস উইদিন, ওই যে আমি পড়েছি, এইগুলো জেনেছি, এগুলো করছি। কিন্তু অনেক ছেলে কি করে, দূর ক্লাস হচ্ছে কি হবে, স্যার তো বক বক করছে, শুনেই কি হবে, এইগুলো। সো ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। So state of imagination, once you start looking at your imagination, you'll be able to find out the state of your imagination. Okay, so এটা তোমার মধ্যে গ্রো করাতে হবে, সেই জন্যই এই ইউএসবি ক্লাস। আমি নিজেকে কতটা গ্রো করতে পারছি। তো পসিবল সোর্স অফ ইমাজিনেশন হচ্ছে, there are 3 পসিবল সোর্স, এগুলো আমি কিছুটা এর আগের দিন আলোচনা করেছিলাম, জাস্ট আমি রিক্যাপিচুলেট করে দিচ্ছি। There are 3 possible sources of motivation for imagination, that is the preconditioning, sensation and natural acceptance. And preconditioning আমি বলেছিলাম যে preconditioning means the একটা dictum, notion, norms, ideas, views, মানে কারো দ্বারা তুমি পরিচালিত হচ্ছে, prevailing in the family, ফ্যামিলিতে একটা চিরাচরিত প্রথা চলে আসছে, সেরকম একটা ব্যাপার আর কি। in the society which we have assumed without knowing, আমরা না জেনে কিছু অ্যাকসেপ্ট করি, and they may influence our imagination, এগুলো তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, that is the preconditioning. সো আমাদের বুঝতে হবে, আরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সো sensation and natural acceptance is a very very important. Sensation is the information we get from the body through the 5 sense organs, the sound, touch, sight, taste and smell. এইগুলো নিয়ে আমাদেরকে আরো বুঝতে হবে, তাহলে বুঝতে পারবে। এই ফিগারটা আমি এর আগের দিন দেখিয়েছিলাম যে হোয়াট ইজ সেলফ অ্যান্ড হোয়াট ইজ বডি। এখানে একটা ডিফারেন্স করা আছে, দেখো সেলফ তার অ্যাক্টিভিটি, desire, thought and expectation, the content of imagination, কিভাবে content of imagination, সেখান থেকে what তোমার behavior and এগুলো আসবে। and যদি
এটা না হয় তাহলে এনসেভমেন্ট অর্থাৎ পরতন্ত্রতা সেটা কি করে হয়, প্রিকন্ডিশনিং। সো these are also discussed in earlier classes. So third source of imagination is our natural acceptance, যেটা আমি আবার বারবার বলছি। It can also be referred to as the inner voice of consciousness. Inner voice or consciousness. তোমার নিজেকে, নিজের ভয়েস, নিজের সেলফ কনসাসনেসকে জাগাতে হবে, যেটা আমাদের বিবেকানন্দ বলে গেছেন। তোমার সেন্সকে তোমাকে জাগাতে হবে, দেন ইউল বি এবল টু বি এ কমপ্লিট পারসন। তোমার মধ্যেই এডুকেশন আছে, এডুকেশন উইদিন, তোমার মধ্যেই সবকিছু আছে, সেইটা তোমাকে জাগাতে হবে। সো সেলফ ভেরিফিকেশন অন দ্য বেসিস অফ আর ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স ক্যান বি দ্য থার্ড পসিবল সোর্স, and it may or may not be the predominant source of motivation currently, but it can be the real source for deciding our desire and our imagination. অনেক সময় ছোটবেলাতে আমরা ভুল করি, তখন তার জন্য আমাদের গার্জেন থাকে, আমাদের স্যাররা থাকেন, আমাদের মাস্টারমশাইরা থাকেন, তারা আমাদের গাইড করেন, সেগুলোকে আমাদের মেনে চলতে হয়, ঠিক আছে। তারপর যখন তুমি আরো বড় হচ্ছ, তোমার নিজস্ব নিজের যে সোর্স ইমাজিনেশন, সেই সোর্সটাকে তোমার কাজে লাগাতে হবে। সো কনসিকুয়েন্স অফ ইমাজিনেশন ফ্রম দ্য থ্রি সোর্স, দ্যাট দ্য সেলফ অর্গানাইজেশন অর এনসেলমেন্ট। সেলফ অর্গানাইজেশন অর এনসেলমেন্ট, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম। ইফ ইউর ইমাজিনেশন ইজ মোটিভেটেড বাই প্রিকন্ডিশনিং বাই আদার্স, যদি তোমার ইমাজিনেশনটা অন্য কারো দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলেই তুমি বিপথে যাবে, অর্থাৎ তোমার হ্যাপিনেস আসবে না। বাট তুমি যদি নিজে জাজ করতে শেখো, দেন ইউ উইল বি দ্য স্টেট অফ হ্যাপিনেস উইদিন অর আনহ্যাপিনেস উইদিন। অর্থাৎ তুমি প্রিকন্ডিশনিং কারো দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তার মানে তুমি তোমার মধ্যে আনহ্যাপিনেস সবসময় থাকবে। সো ইউর হ্যাপিনেস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অর এনস্লেভড বাই ইউর প্রিকন্ডিশনিং অ্যান্ড সেন্সেশন। ওকে, and there is a large possibility that there is contradiction in your desires, leading to contradiction in your thoughts and then expectation. In such a state of contradiction within your imagination is enough to keep you unhappy all the time. যদি কন্ট্রাডিকশন এরকম থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে না পাওয়ার একটা যে দুঃখ, আনহ্যাপিনেস, সব সময় তুমি ক্যারি করবে। ওকে, so এই যে self imagination is the main thing that will be developed within yourself. সেটাই আমরা বারবার ধরে তোমাদের বোঝাতে চাই। And there is a possibility that a large share of your imagination is enselved by preconditioning and sensation. আমাদের সমস্ত লোক দেখবে আমরা পরতন্ত্রতা, মানে একটা ভাবি যে এটা কেউ তোমাকে পরিচালিত করছে, অন্যভাবে না, এটা করা উচিত, এইটা করো, এইটা করো, এই আগে বই কেনার থেকে 4 সেট জামা কেনো, বা ওই আগে একটা মোবাইল সেট কেনো, এটা বলে অনেকে তোর বই কিনে কি হবে, ঠিক আছে। So these are the enslavement. So when a very small share is guided by natural acceptance, one thing to note here is that sensation is not an enslavement in itself. Through sensation only the self is able to take proper care of the body. But problem arises when you try to associate happiness with favorable sensation. Similarly, there could be some preconditioning which may also be right, but unless you verify it and validate in your living, it is just like an enslavement, and this leads to unhappiness. Okay, সেইটাই হচ্ছে যে কন্ট্রাডিকশন। তুমি যদি না বুঝো, প্রিকন্ডিশনিং থাকে, কারো দ্বারা পরিচালিত, তাহলে আনহ্যাপিনেস সবসময় থাকবে। ওকে, so if your imagination is guided by your natural acceptance, you are sure to be in harmony and happiness within. You are self-organized, তাহলে তোমার হ্যাপিনেস থাকবে। The way এটা কি আমরা বলছি যে ensuring harmony in the self by way of self exploration, and to achieve this harmony in the self we need to start self exploration in the process. We need to know our natural acceptance, be aware of our imagination. তার মানে ন্যাচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স কে আমাদের জানতে হবে, আমাদের ইমাজিনেশন, be aware of our imagination. আমরা অনেক কিছু কল্পনা করতে পারি, বাট দ্যাট কল্পনা should be in a limited, imagination should be in a limited. So find out the source of imagination. আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম বলেছে, তোমার ইমাজিনেশন এমন একটা গোল, বড় গোল তুমি ঠিক করো তোমার লাইফে, তবেই তুমি সেখানে আস্তে আস্তে কিছুটা অংশ যেতে পারবে। That is the another thing. So find out the source of imagination.
and work out a way to sort out our imagination till it is fully in line with our natural acceptance. And when the imagination is in harmony with the natural acceptance, there is harmony in the self. This harmony is happiness. Okay. So তোমার সুখ, তোমার মনের সুখ, that is the imagination is in harmony with the natural acceptance. সবসময় natural acceptance এর উপর আমরা কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছি. And there is harmony in the self. This harmony is happiness. Okay. So activities of desire, thought, and expectation are together called imagination. So আমরা এখন যেগুলো আলোচনা করছিলাম DTE, that is the desire, thought, and expectation, এটা হচ্ছে imagination. Okay, so imagination is continuously going on in the self. আমাদের মধ্যে কিন্তু সব সময় imagination চলছে। আমরা ভাবি, আমরা অনেক সময় ভুল ভাবি, অনেক সময় ঠিক ভাবি। যখন রাইট ভাবি, then you are not enslaved by you are not preconditioning, you are not dictated by others. So the source of imagination can be sensation, preconditioning, or natural acceptance. And there is harmony in the self when the imagination is in the with one's natural acceptance. So harmony in the self is continuity when all the activities of the self are awakened. Okay. So নিজের মধ্যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলোকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সেটা হচ্ছে মেইন কাজ। So body is self-organized system and is a wonderful self-organized system. Body is the self-organ. আমরা আগে বলতাম যে শরীর মহাশয়, মানে যা তুমি অভ্যাস করবে সেটাই হবে। সেই অভ্যাস, এই সেলফ কালচার, তোমার নিজের মধ্যে সেই কালচারটা তৈরি করতে হবে। And it has so many parts. Each part coexist in harmony with every other part. তোমার যদি সুখ, সমৃদ্ধি, হ্যাপিনেস পেতে চাও উইদিন, তাহলে তোমাকে এটা চিন্তা করতে হবে। The eyes are well connected to the brain, the mouth, the stomach, and the whole digestive system is synchronized, and so it is for every organ. ঠিক আছে? And every cell of the body, and you have to do nothing to make these connections or to synchronize the various parts or to deal with every cell. Sorry. So harmony of the self with the body, self-regulation and health. The body is an instrument of the self. The responsibility of the self towards the body is in terms of nurturing, protecting, and rightly utilizing the body. আমরা আগে বলছিলাম না যে বডি একটা ম্যাটেরিয়াল এন্টিটি আর সেলফ হচ্ছে কনসাসনেস এন্টিটি। সো আমাদের কনসাস থেকেই বডিকে আবার নার্চারিং করতে হবে। ওই যে বলি না, আমি লোভে লোভে অনেক খেয়ে নিলাম, তারপরে আমি 4টে অ্যান্টাসিড খেলাম, আর সেটা কোনো লাভ নেই। ওই সেলফ কনসাসনেসকে তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে। ঠিক আছে? বা আজকে আমি সারা রাত পড়লাম, তারপর দিন আমি কলেজে যেতে পারলাম না। সো এইগুলোকে তোমাকে রেগুলেট, মানে কিভাবে তুমি হাউ রেগুলেট ইউর সেলফ, সেগুলোকে তোমাকে সব শিখতে হবে। নার্চারিং দ্য বডি, তোমার বডিটাকেও তো নার্চার করতে হবে। বডিটাকেও তো এই যে বডি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এয়ার, ওয়াটার, ফুড, সানলাইট সবই কিন্তু বডি জানে। তোমার এক্সারসাইজ করতে হবে, তোমার খেতে হবে সময় মতো, পরিমতো খেতে হবে, যেটা আমরা বলি। প্রোটেকশন ইজ এনশিওর টু কন্টিনিউটি অফ দ্য বডি উইথ ইনক্লুডস সেফগার্ডিং ফ্রম আনফেভারেবল কন্ডিশন। ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন। তোমার বডিকে তুমি সেফগার্ড করবে কিভাবে? আনফেভারেবল কন্ডিশন থেকে। আমি অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খেলছি, তার মানে আমার জ্বর চলে এলো, কিন্তু তারপর দিন পরীক্ষা আছে। সো এই যে আনফেভারেবল কন্ডিশন থেকে তোমাকে অ্যাওয়ারনেসটা তোমার মধ্যেই জাগাতে। সো রাইট ইউটিলাইজেশন would mean using the body for the purpose of the self. This feeling of responsibility towards the body is called as the feeling of self-regulation, and a natural outcome of it is health. Excuse me, আমি একটু জল খেয়ে নিচ্ছি। প্রচন্ড কাশি হচ্ছিল। ওকে,
So understanding harmony in human being, indicators of a healthy body. তার মানে তোমার বডি যদি হেলদি না হয়, মনও হেলদি হবে না। সেজন্য the body is healthy if it is able to perform as per the instruction of the cell, and different parts of the body are in harmony amongst each other, they are in order. The feeling of self-regulation in the self is primary, and health in the body is a natural consequence. When the self has the feeling of self-regulation and there is health in the body, there is harmony of the self with the body. তার মানে বডিটাকে তোমার নার্চারিং করতে হবে। বডির জন্য সময় খাওয়া, সময় ঘুমানো, সবকিছু সময় করতে হবে। যে বডি যদি ঠিক না থাকে তাহলে তোর মাইন্ডও ঠিক থাকবে। ওকে, সো প্রবলেম কি হয়? রং অ্যাসাম্পশনস, one of which is that human being is the body. যেটা আমরা সবসময় এই প্রবলেমটাই করি যে হিউম্যান বিং মানে একটা বডি, আর কিছুই নয়। বডিকে শুধু দাও, খাবার দাও, জামা কাপড় দাও, বডিকে গাড়ি দাও, বডিকে বাড়ি দাও, বডি এই আমরা এইটাই আমাদের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং টোটাল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড এটা চলছে। তার ফলেই কিন্তু এত ঝামেলা, এত যুদ্ধ, অশান্তি। So happiness is sought through favorable sensation through the body, and further the assumption that we'll get happiness from sensation through the consumption of physical facility has led to high demand for it. And most of the present day disorders are psychosomatic in nature. Psychosomatic in nature means psycho has to do with the self and somatic has to do with the body. So disharmony in the self causes disharmony in the body, causing psychosomatic problems. এটাই আমরা করি, অর্থাৎ এটা আমরা ভাবি যে সবই ফিজিক্যাল এন্টিটি এবং এটা ভেবেই আমাদের ডিসহারমনি হয়। So these effects are very prominent when the individual is living with the assumption I am the body. যদি এই অ্যাসাম্পশনটা করে যে আমি শুধু একটা বডি, আমার কোনো সেলফ নেই, আমার কোনো কনসাসনেস নেই, তাহলে ডিসহারমনি, যেটা মানে তোমার মনের মধ্যে কোনোই শান্তি, সুখ, যেটা আমরা হ্যাপিনেস বলি, সেটা কন্টিনিউয়াস হ্যাপিনেস উইদিন, সেটা থাকবে না। তাহলে দেয়ার ইজ এ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান বিং অ্যাজ ইট ইজ, দ্যাট ইজ দ্য কোএক্সিস্টেন্স অফ সেলফ অ্যান্ড বডি, অ্যান্ড দ্য সিগনিফিক্যান্ট পার্ট is having the feeling of self-regulation in the self, and this can happen when the self is in harmony. That is, there is right understanding and right feeling in the self, and with a feeling of self-regulation, the self will naturally nurture, protect, and rightly utilize the body, and resulting in health of the body. তাহলে বডিটাকে ঠিক রাখার জন্য তোমাকে ঠিক করে সেলফ রেগুলেশন, নার্চারিং, সেগুলো সবকিছু করতে হবে। ন্যাচারাল নার্চার, প্রটেক্ট দ্য রাইটলি ইউটিলাইজ দ্য বডি, সেগুলো সব ঠিক করলেই তবে তোমার সেলফ ঠিক থাকবে। সো দ্য বডি ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ দ্য সেলফ, and harmony of the self with the body is ensured when self has the feeling of self-regulation and there is health in the body. So আমার কনসাসনেসকে ডেভেলপ করতে হবে, তবে আমার বডি ঠিক থাকবে। ওকে, সো নার্চারিং মিনস প্রোভাইডিং দ্য নেসেসারি ইনপুটস টু দ্য বডি। আর বেশি নেই, একটা দুটো স্লাইড আছে, একটু শুনে নাও। নার্চারিং কি? নার্চারিং মিনস দ্য প্রোভাইডিং দ্য নেসেসারি ইনপুটস টু দ্য বডি, the right inputs nurture the body, and without disturbing its harmony. So program for nurturing and maintaining health to the body includes the key na intake, অল্প তোমার খাবার দিতে হবে, রুটিন ওয়াইজ চলতে হবে, ফিজিক্যাল লেবার করতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, ব্যালেন্সিং ইন্টারনাল, তোমার নিজের মধ্যে ব্যালেন্স করতে হবে, অ্যান্ড ব্যালেন্সিং ব্রিদিং অফ বডি। ওই যে আমরা বলি না, কিছু একটু প্রাণায়াম করো, যোগা করো, সকালে উঠে একটু ওয়ার্ম আপ করো, বিকালের দিকে একটু খেলাধুলা করো, এইটা করতে হবে তোমার বডির জন্য। অ্যান্ড ইফ ইউর বডি ইজ রাইট ইন নার্চারিং রাইটলি, দেন ইউর কনসাসনেস অলসো বি ইন হেলদি কন্ডিশন। সো এক্সটার্নালস অফ দ্য বডি, আমরা আবার কি করি, যদি জ্বর হয় তাহলে মেডিসিন দিই, ট্রিটমেন্ট করি। ওকে, সো দিস আর দ্য পার্ট। So providing a conducive physical environment includes clothing, shelter, etc. is all a part of protection of the body. আমরা বলছি যে এটা কিন্তু একদম অনেক লিমিটেড, চাহিদা অনেক, কিন্তু আমাদের
সেলফ কনসাসনেস থেকে এইগুলোকে বুঝতে হবে। সো রাইট ইউটিলাইজেশন অফ দ্য বডি, right utilization of the body would mean that it is used in the process of fulfilling human aspiration, which is basically the need of the self. And if one is using the body in the process of fulfilling the needs of the self, it is right utilization of the body. So it would include work with the rest of nature to produce physical facility required for the body. সেই জন্য বডি কে আমরা যদি ঠিক মতো ইউটিলাইজ করি তাহলে আমাদের সেলফকেও আমরা ঠিক মতো ইউটিলাইজ করতে পারবো, এটাই বারবার ধরে আমরা বলি। সো revisiting the prosperity in the light of the harmony between the self and the body, the need for the physical facility is essentially related to fulfillment of the feeling of responsibility towards the body. That is, we need physical facility for nurturing the body, that is the food darkar, for protecting the body, clothes and shelter darkar, and for rightly utilizing the body, instruments, and that's it. সেগুলো আমরা এগুলো আমাদের দিতে হবে। And if we can see this clearly, we can also see the physical facility required to ensure each one of them is required in limited quantity. Hence, prosperity is very much possible. Prosperity in continuous level যখন করতে চাইবো, সো বডিকে আমরা নার্চারিং করব, তার ফুড, তার শেল্টার, তার ক্লোথস সবগুলোই দিয়ে, and we will develop our consciousness. Okay. So when the self has a feeling of self-regulation, the responsibility for nurturing, protection, and right utilization of the body, and it is able to fulfill this responsibility. So the body is in harmony, good health. This feeling of self-regulation is instrumental in identifying the need for physical facility and ensuring prosperity. Okay. So this is the all thing, that is the when the self has a feeling of self-regulation. A regulation যদি না আমরা করতে পারি, অর্থাৎ রেসপন্সিবিলিটি ফর নার্চারিং, প্রটেকশন এন্ড রাইট ইউটিলাইজেশন অফ দ্য বডি, যদি এটা আমরা না জানি তাহলে বডিও ভালো থাকবে না, মনও ভালো থাকবে না, and it is not able to fulfill all. So then it will be able to fulfill all this responsibility. The body is in harmony, তাহলে বডি গুড হেলথের মধ্যে থাকবে, and this feeling of self-regulation is instrumental in identifying the need for physical facility and ensuring prosperity. Okay, so these are all about the understanding of harmony in human being. So first you have to identify yourself, that is your body and yourself, and your what is the need of your body, that is that what is the activity of your body, what is the nurturing procedure that should be developed, and your consciousness will be developed. And if your consciousness it's not developed, then your right imagination, your desire, your thought, your expectation will not be fulfilled properly, and then your happiness will not be appeared. Then the continuous unhappiness will be going on. And if you nurture properly, if you properly nurturing your body with help of yourself, that is the consciousness, then you will be happy in throughout the life. So thank you everybody for listening this part. And one thing, Mona Madam has discussed the last two classes. Just I'm telling the synopsis, you know. So that is mainly she has discussed about the harmony in nature. So harmony in nature, it has 4 orders. First order is the bio orders, physical order. Physical order means soil, metals, etc. And bio order, which indicates trees, plants, etc. And third order is the animal order. Animals, birds, etc. And last one is the human order, the human beings. So the main thing is that the first 3 order, there is physical order, bio order, there is soil or plants, next the animal order. It is in harmony. It is inherent. Okay. So this fulfillment of harmony, mutual fulfillment is existing already. The last one which is important, that is human order. Who is this order has some duty, you know. So first the human being must have to live maintaining these 3 orders.
অর্থাৎ a human has some duty to the maintain order. A human can maintain the three orders. They are mutual harmony order, and they are doing mutual fulfillment. They are doing that. But in human, either they are destroying or they are not maintaining the harmony. But the aim or the focus or the duty of the last order, the human order, is to maintain these three orders. Okay, so their duty to live accordingly. Then the mutual fulfillment among the four orders will be realized. Then the mission of the human being, that is, humans live in the harmony with nature in future. So that is the essence of the lecture that Mona Madam has presented last to class. Okay, there is the that is the holistic perception of harmony in nature. Holistic perception. Holistic perception means that the order, this the mutual fulfillment of the three orders which is being fulfilled, that must have to be obeyed by the human order. So this is the holistic perception of the harmony. This is the duty of the human. Then the future human can be, then if it is maintained, then the human can live in the harmony with nature in future. So we'll have to build a future in which humans live in the harmony with nature. So that is all. The synopsis of the Mona Madam lectures. I'm just told it, and already KKR sir, he has discussed the synopsis of his lecture. So I think it is about to the portion under which the test will be taken, which will be taken. So bolo Devbrato. Now who? Hello. Is there Hello, anyone? sir. Hello. বলো। হ্যাঁ, বলো। সরি স্যার, মাইকটা একটু অন ছিল তো বুঝতে পারিনি। ও আচ্ছা, সরি ঠিক আছে। Sorry. নো প্রবলেম। আচ্ছা, মাজি স্যার, ইউ আর হিয়ার? মাজি স্যার এবার আছেন? মাজি স্যার টেস্ট নেবেন। হ্যালো, জাস্ট ওয়েট a little bit. Sorry, বলছি। Sir, can you share this PPT in the group? Okay, it will be given to group. Maji sir, please share this PPT before the exam. Hello. KKR স্যার, আপনি ওই এটা অফ করতে পারেন, কি বলে ওই পিপিটিটা অফ করে দেবো? পিপিটিটা কি রাখবেন নাকি? হ্যাঁ, অফ করে দিয়েছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে দেখি মাঝি স্যার অন আছেন কিনা। উনি তো সাদি স্যার, হ্যাঁ, আমি কোশ্চেনের লিংক অলরেডি ইউটিউবে চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি। ও বা, হ্যাঁ, এবার টাইমটা বলে দিন। হ্যাঁ, টাইমটা হচ্ছে, বলছি দাঁড়ান। আর এদের চ্যাট বক্সটা এখন থাক, প্লিজ ওয়েট ফর 1 মিনিট, আই এম শেয়ারিং। ওকে। Please wait one more minute. I have already shared a test link in YouTube. I'm sharing it right now in WhatsApp chat. Hey, please mute yourself. Yes, it is shared. It is shared in the chat box. Okay. Time duration. It will be active till 9:30. 9:30. Yeah, 9:30. Okay, 9:30. 5 minutes only. 9:30 to answer, but it will be active for another one or 1.5 hours. Okay, 1.5 hours. Right.
1.5 hour. Hmm. So, listen, students, Maji sir already told you that it has been given to you in chat box and YouTube. So it will remain active up to 9:30. Okay. এরা পরীক্ষা দিয়ে দিকে আজকে বাস ঝামেলা মিটে যাবে। Dear students, you can start answering. Okay. We are here in the meeting for a few minutes to check if there is any problem or not. Just start answering. If you have problem, you can convey it. Sir, can you leave? Yeah, you can leave. But have you checked that test link is there in the chat box? Yes, sir. I will check. Okay. You Go start ahead. answering. Okay, okay. All are requested to start. Time is 1 hour. Time is 1 hour. Yeah. Should we leave? Students, if there is any problem you facing, sir, you may consult with us. We are waiting for a few minutes. See, dear students, you write your email ID carefully. Just now I have received one response from Ankita Maiti of BHM department, no, HNHA department. Please be careful while writing your email ID. Ankita Maiti, if you are here in the meeting, can you respond? Ankita Maiti is there in the meeting? Ankita Maiti, I saw her every day. ও কোর্স অফ স্টাডি লিখেছে এমএসসি মাইক্রোবায়োলজি, প্রোগ্রাম সিলেক্ট করেছে এইচএনএইচএ। Be careful, students, please be careful. Sir, students are requested to mute yourself. Okay, Mr. Sameul. Swades sir, হ্যাঁ, we are getting response, so Okay. we can, it's We can- going perfect. So, we can end the meeting. right. We can end Okay. that. Okay. শুধু একটা টেস্ট বাদ থেকে গেল, সেটা হচ্ছে ওই থার্ডটা। না, কিন্তু আমি একটা জিনিস আপনাকে বলবো, নেক্সট দিন বলে দেবেন যে স্টুডেন্টস আর রাইটিং from their fake account. See, just now I have received a response
His right. name is JAJQW. Right. I told already. Maji sir, first day I told. I have seen it. They're writing in another form. I couldn't recognize him or her. ঠিক এটা আছে। দেখেছি। এই অন করে রেখে গল্প করছে কে? সামিউল? সামিউল, হ্যালো। সজয় স্যার, আপনি অ্যাজ হোস্ট ওকে ওই সামিউলকে মিউট করতে পারবেন। আচ্ছা, কি হচ্ছে কি এটা স্যার, আমরা বেরিয়ে যাবো? হ্যাঁ, রেসপন্ড করা হয়ে গেলে বেরিয়ে যাও। না ঠিক আছে, আমরা মিটিং ক্লোজ করে দিচ্ছি। যদি সবারই কোনো প্রবলেম না হয়, উই আর ক্লোজিং দ্য মিটিং। এমনি সবাই বেরিয়ে গেছে, 100 জন ছিল, এখন 37 জন আছে। most of the students are going out. KKR স্যার, আপনাকে এই মিটিংটা ক্লোজ করতে হবে, আপনি হোস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। নাও স্যার, ডিসকাশন আছে কিছু? না, আপনি মিটিংটা বন্ধ করে দিন। মিটিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নাও উই ক্লোজ দ্য মিটিং।